السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الاكسترا فيديو اللي غادي نشوفوا فيه applications، يعني تتمه ديال الدرس غنطبقوا فيه هاد fundamental equation of dynamics. هادي شفناها الحصه اللي فاتت. دونك هي هادي مجموع العزوم the sum of the moments of the forces applied to the objects is equal to its moment of inertia g delta times theta 2 dots, the acceleration, the angular acceleration of the object. فهنايا كنت ذكرت the moment of a force، يعني القابلية ديال هاد القوة هادي باش تخلق لي ديك الحركة ديال الدوران. كنا شفناها. So the expression is F times D، وشفنا بأن D is the distance between the line of action of the force and the axis of rotation، يعني the shortest distance between them. باش تكون أقرب مسافة خاص تكون هاد هاد القطعة هادي تكون perpendicular to the line of action and perpendicular to the axis of rotation. كنا شفنا بأن جي دلتا is the moment of inertia and it depends on the object, the geometric أو لا نقدروا نقولوا the spatial distribution of mass of the objects. لما ندخلوا في لي ديتاي، كل object يعني كل شكل عنده واحد الاكسبريشن خاصه به ديال جي دلتا كيعطيوها لنا في الاكسرسايزز، ماشي مشكل. واخر حاجه كنا شفنا steps الا بغيتي تطبق هاد الفاندامنتال equation of dynamics وتدرس يعني rotation of an object اللي يعني هذاك الروتيشن اللي كتخلق ليا من طرف forces، يعني when there are forces and they causes rotation. هنا كنبغيو ندرسو الحركة ديال هاد السيستم هذا، فكنتبعو هاد 5 steps. دونك هنا غنشوفو واحد الاكزامبل. So section 3 application. We consider a homogeneous cylinder C of mass mc is equal to 2 kilograms and of radius r is equal to 10 centimeters. So هاد cylinder إلا جيت نشوفو يعني from sideways فهاد الشكل هذا cylinder. It can rotate around this axis of rotation that goes through its center، اللي كيدوز عبر المركز ديالو. So we wrap around the cylinder a non-stretching wire that holds a solid object S of mass ms is equal to 1 kilogram. دونك ندورو عليه واحد الحبال ولا خيط ولا هذا، اللي هاد الخيط هذا it's attached to a mass، واحد solid object S وعنده واحد certain mass. Très bien. So we set free to the object S to fall without initial velocity، يعني كنخليو هاد الأوبجكت S أنه كنطلقوه، فبطبيعة الحال due to its weight is going to fall and cause a rotation of the cylinder in this direction. علاش؟ حيت مربوط بواحد الواير، والواير is wrapped around the cylinder. بطبيعة الحال it will causes its rotation. مزيان. دونك هنا الهدف ديالنا هو ندرسو هاد الحركة هادي. اوكي، فهنايا كيقولنا بأن the moment of the total friction forces between the cylinder and the axis delta is mc is equal to minus 0.38 newtons meter. دونك بطبيعة الحال أثناء الدوران ديال السلندر كاين هناك احتكاك friction between the cylinder and the axis of rotation، وهذا الاحتكاك هذا يعني the moment of هاد friction forces عطاوه لينا directement، donc sans problème. So the first question, by applying the fundamental equation of dynamics on the cylinder S أو C, find the expression of T, the tension of the wire acting on the cylinder in terms of J delta, theta 2 dot
MC and R. هنايا J delta is the moment of inertia of the cylinder and theta 2 dots is the angular acceleration of the cylinder. دونك هنايا باش غنجاوب على هذا السؤال غادي نطبقوا fundamental equation of dynamics on the cylinder. دونك غادي نضطروا اننا نتبعوا 5 steps اللي كنا شفنا في الدرس. So the first step نبداو بها is to define the system, the studied system. Studied system طبيعي هو السيلندر. دونك غنركزوا على السيلندر. The second step is forces with representation. يعني غادي نخرج forces and representation. دونك هنايا غنشوف السيلندر. أول حاجة السيلندر has a mass. فبطبيعة الحال عنده واحد weights. دونك هنايا weight of the cylinder P كيساوي mg. زيد شنو عندنا اخر؟ السيلندر يعني شاد بلاصتو واقف ما كيطيحش. علاش؟ because it is attached to the axis of rotation دلتا، هو اللي كيخلي انه ما يطيحش، بحال شادو بحال معلق به. ففي هاد الحالة هادي there is the reaction of delta يعني the axis of rotation غادي نسميه R. And the third force is of course the tension of the wire. هادي يعني اللي كيطبق الخيط على السيلندر، حيت هو اللي كيخلي ان السيلندر يقوم بعملية الدوران. ف the last force is tension of the wire. نسميها T كيف ما سموها في exercise. قالك forces with representation خصنا نمثلوهم. علاش؟ حيت غنحتاجو التمثيل كيف ما غادي تشوفوا دابا. التمثيل مهم بزاف فاش كيتعلق الامر بحساب يعني المومنتس. دونك هنا غنبداو ب P هادي هي P. بالنسبة ل R it's upward like this. فبطبيعة الحال since there is friction يقدر يكون مايل واحد شوية، لكن ما كاينش عندهاش واحد الأهمية كيف ما غادي تشوفوا ابخي. دونك هنا R هادي P بقات لنا the tension of the wire اللي هي مطبقة هنايا like this. So this is the tension of the wire T. Très bien. Now the third step is to define the frame of reference. هنا نقولوا بأن غنختار واحد المعلم frame of reference linked to the earth assumed Galilean، حيت بلا بيه ميمكنش نطبقوا هذاك equation fundamental equation of dynamics. دونك هنا نقولوا we study the system. فهنايا we study the system in a frame of reference linked to the earth assumed Galilean. The fourth step is applying the fundamental equation of dynamics on the system. Donc اش كتقول لي هادي؟ the sum of moments of forces acting on the system with respect to delta is equal to J delta times theta 2 dot. Très bien. So the forces that acts on the system هما P, R and T. So the moments of P plus the moments of R plus the moments of T
كاملين كيساويو j delta times theta 2 dot. Très bien. So what is the moment of P? دونك هنا كنرجع هنا فين كتنفعني representation. هنا كنشوف بأن P the line of action of P crosses أو لا intersects with delta لا هو لا R. ففي هاد الحالة كنقولو بأن the moment is zero. ففوق ما تكون عندي line of action intersects with delta ديال هاديك الفورس المومنت ديالها with respect to that axis delta كيساوي صفر. دونك غادي نكتبوها هنايا. So m delta p is equal to m delta r كيساوي 0 because their lines intersects with delta. دونك هنايا عندنا 0 plus 0 plus قالت لي t. هنا غنشوف t غنلقى بأن the line of action doesn't intersect with delta. ففي هاد الحالة the moment of t is not 0 عند واحد certain value. بالنسبة لل definition of the moment of a force كنت قلت لكم بأن the moment of a force is equal to F times D. كما قلت لكم بأنه it's equal to plus or minus بمعنى على حسب الفورس فين كتدور ديال الأوبجيكت واش في positive direction أو لا في negative direction. فهنايا التمرين شنو حدد ليا؟ حدد لي بأن هاد direction of rotation هي البوزيتيف بمعنى إذا كانت the force causes the rotation in this direction هذا كيعني بأن the moment ديالها موجب positive وإذا كان العكس it's negative. فهنا كيبان لنا بأن t causes the rotation in this direction اللي هي the positive direction. في الحالة هذه the moment of t is positive donc plus t times d. في الحالة d هي distance between the line of action and the axis of rotation اللي كينطابق مع r the radius. دونك هاد دي هادي كتنطابق ليا مع r. دونك هنايا is equal to j delta times theta. دونك شنو السؤال شنو كيقول؟ نرجع ليه. قال لك expression of t in terms of j delta theta هذا mc and r. هنا نسيت واحد المومنت نسيت ما دخلته اللي هو moment of friction. هنا عندنا the forces ولكن كاينه واحد forces of friction اللي هما قلنا بان the moment ديالها mc كيساوي واحد certain value. دونك غنخليه غادي نزيدو هنايا ونزيدو حتى في forces. دونك هنا نسيت ما زدتو غادي نقولو بان friction forces غنكتبو بان the forces هنايا اللي كاين 3 غادي نزيدو friction forces of moment mc like this. بحال هكا كنكتبوها ملي كيعطيونا mc كنكتبو friction forces يعني قوى الاحتكاك اللي العزم ديالهم اللي المومنت ديالهم هو mc كيساوي ديك القيمه اللي عطاونا. دونك هنا غنزيدها هنايا. طري بيان مزيان. دونك بقى ليا دونك عندي كاع لي زيليمون هنايا و دي راه كتساوي اور كيف شفنا. فصافي اي isolate t نديها لطرف واحد ونشوف شحال كيساوي. دونك j delta theta two dots and a minus mc over r. So this is the expression. Donc I had expression of t in terms of j delta theta two dots mc and r كلهم كاينين هنايا. Très bien. دابا ندوزو second question. By applying the Newton's second law on object S, find out the expression of t prime, the tension of the wire on object S in terms of ms
هنايا the mass of the object S, A the acceleration of S, and G اللي هي the intensity of the gravitational field كيف كتعرف. دونك هنايا غادي ندرسو دابا، غادي نساو دابا هذا وغادي ندرسو الحركة ديال هاد الأوبجكت اس. دونك كيف كنعرفو باش نطبقو الانسر كنتبعو the 5 steps. First step define the studied system. Second step is forces. Third step is choosing the appropriate frame of reference. Fourth step is the applying NSL. And 5 steps is, or the fifth step is projection. Okay. دونك هنا بالنسبة للفورسز هنا عندنا the center of inertia أو the center of gravity of the object إذا كان هنايا G. ف the forces اللي يكونوا مطبقين عليه بطبيعة الحال عندك the weight because the object has a mass. عندك T prime the tension of the wire. دونك هادو هما القوى اللي عندك، ما عندك حتى شي قوة أخرى. دونك هنايا هادي غنسميها T prime وهادي غنسميها P، غنسميها P prime حتى هي. So the forces weight P prime تساوي mg ms. هنايا نسيت ما درت هنايا it's mc. no. très bien. عندنا the tension T prime. très bien. Third step is we study. donc بحال كنا شفنا we study. Donc هنايا we study the system in a frame of reference assumed Galilean using the axis OI. Donc هنايا غنحتاجو غير one axis why because the motion is rectilinear. الحركة مستقيمية غادي نحتاجو غير one axis. وهنا غادي نختارو واحد الاكسس in this manner هكا. وغادي نفترضو بأن هذا هو ال origin وهذا هو ال I the unit vector like this. okay. وهنايا غادي نسمي مثلا x اللي هي the position of the center of gravity of the object at a certain time. very good. Donc fourth step applying NSL. So the sum of external forces is equal to mg because I need P prime plus T prime is equal to m ag like this. Donc هنايا by projecting وغادي نسمي مثلا هاد equation نسميها equation 1. so by projecting equation 1 onto OI axis دونك كنلقى هنايا بالنسبة ل P the projection of P onto the axis is positive P حيت غادي in the same direction P prime ولكن T prime is going the other way متعكسين ف projection ديالها غيكون negative هنايا minus T prime اللي كيساوي M A. غادي نخليها A. دونك شنو هو السؤال نذكرو هنايا قال لك اعطيني T prime in terms of MSA and G. دونك عندنا كلشي هنايا نعوضو هنايا MSG P ب MSG minus T prime is equal to MS. هنايا راه MS يعني the mass of the object S times A. هذا كيخليني نكتب T prime
is equal to دونك غندي هذا الطرف و ms نديها الطرف الاخر ونعمل ب ms الا بغيت ms of g minus a. دونك هذا هو الاكسبريشن of t prime in terms of ms g and sorry very good. Now question number 3, calculate the acceleration a of the object s. بطلبوا نحسبوا a. هنا غنرجعوا نشوفوا عندنا expression ديال a ها هي، ولكن ما عندناش t prime. عندنا ms عندنا g ولكن ما عندناش value of t prime. ولكن هنا شنو كاتبين في ال subject في ال exercise؟ كاتبين لنا بأن the wire is non-stretching غير قابل للتمدد. هذا شنو كيعني؟ كيخليني نكتب بأن t prime the intensity of t prime كتساوي t. هاد التنشن هادي اللي مطبقة هاد الجسم هذا s على الواير كتساوي التنشن هادي اللي مطبقها الواير على السيلندر كيتساوى، حيت غير قابل للمد. يعني ملي كتجر مثلا هنايا حبل من واحد النهاية راه نفس القوة راه كتطبق the other end نفس القوة. so t prime كتساوي t. غادي نستغلو هاد القضية هادي. عندنا الاكسبريشن اوف t دونك هادي الا كانت كتساوي هادي غتخلينا نكتبو دونك بعدا نكتبو رقم السؤال بعدا. so t is equal to t prime is equivalent to so j delta theta 2 dots minus mc over r كتساوي ms a minus أو g minus a. très bien. نشوف واش نقدر نحسب a. عندي r عندي mc عندي j delta ما عنديش، ولكن نقدر نرجع للكور. دونك هنايا نقدر نرجع للكور وغادي نلقى بأن هنايا the j delta ديال السيلندر كتساوي the mass ديالو times r radius ديالو raised to the square over 2. دونك بطبيعة الحال التمرين معطاش، ولكن راه كتعطى نورمالمون في التمارين. غير انا حيت هذا الدرس داخل في الدرس فديجا عندكم خصكم نتوما تقلبوا عليها في الدرس. دونك هنايا 1 over 2 times mc the mass of the cylinder times r square هذه هي j delta. دونك mc و r تا هما عندنا، دونك نقدر نحسب j delta، ولكن ما عنديش theta 2 dot ما عنديش. ولكني من الكور كنعرف بأن رجعنا theta 2 dot ها هي، كنعرف بأن at the acceleration the tangent acceleration كتساوي r theta 2 dot. هنايا theta 2 dot هي angular acceleration of the cylinder. اش كتقول لي هاد العلاقة هادي؟ نكتبها لكم هنايا. so at is equal to في هاد الحالة r هو radius times theta 2 dot. هذا كيعني بأن الاكسلريشن the angular acceleration of the cylinder مرتبطة بأش؟ مرتبطة ب the acceleration the tangent acceleration of the cylinder. يعني الاكسلريشن إلا كانت هذه r بمعنى غيكون البوينت اللي عنده الاكسلريشن at غيكون at the يعني في l'extrémité بمعنى at غادي تكون هنايا. so at غادي تكون هنايا يعني الاكسلريشن هنايا. فبطبيعة الحال هو كيكون السيلندر كيكون واقف حتى شوية، اون فوا كنطلق هاد الاوبجيكت كيولي كيبدا يدور بشوية بشوية وديك السرعة ديال الدوران ديالو غادا كتزاد. هاديك هي الاكسلريشن. فهاديك السرعة ديال الدوران فاش هي غادا كتزاد راه هي ثيتا 2 دوت، واللينير اكسلريشن ديال يعني ديال ليكستريميتي ديال السيلندر هي 80.
حتى هو راه كيكون الاكستريميتي كتكون واقف كيتحركش. و ابخي ملي كنطلقو الجسم كيدور دونك كيهبط وكيدور مع السيلندر، والسيلندر كيبدا يدور بشويه بشويه. دونك the velocity of هاد البوينتس هادو اللي كاينين في الاكستريميتي كتبقى غادي وكتزاد. دونك هاد البوينتس هادو اللي كاينين في الاكستريميتي عندهم واحد الاكسلريشن 80. وهاد الاكسلريشن 80 نسيت ما قلت لكم، هاد الاكسلريشن 80 راه هي الاكسلريشن باش كينزل هاد الجسم. بطبيعة الحال الاكسلريشن باش كيهبط راه هي الاكسلريشن باش كيدور ليا السيلندر. دونك هنايا عندنا جي دلتا لقيناها، وعندنا ثيتا تو دوت اش كتساوي؟ كتساوي A over R 80 اللي كتساوي A over R. دونك كنعوض، دونك هنايا عوضت ثيتا تو دوت ب A over R. وانا دابا I'm going to rearrange هاد الايكويشن باش isolate يعني نعزل A in one side. دونك هنايا R ديتها للطرف الاخر مضروبة فيهم بجوج ونشرط، و ماينس ام سي ديتها للطرف الاخر ولات بلاس ام سي. وهنايا هاد التيرم اللي فيه الاكسلريشن ديتو لهنايا باش نقدر نعمل ب A في هاد الحالة هادي غتولي جي دلتا اوفر ار بلس ار ام اس اللي كتساوي ار ام اس جي بلس ام سي. وهذا كيخليني نكتب A كتساوي ار ام اس جي بلس ام سي over j delta over r plus r ms. هنا j delta كتساوي 1 over 2 mcr square. نقدر نعوضها هنايا، دونك j delta نعوضها ديريكتومون هنايا ب mc. دونك هنايا 1 over 2 هاهي تولي عندي 2 هنا، وانا يولي عندي هنايا mcr square. وهاد سكوير غيمشي ليا مع r، اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غير هنا 1 over 2 like this. دونك نرجع r هنايا صافي. دونك كاع هاد الكوانتيتيز ديجا عندي القيمة ديالهم، دونك نقدر نحسب a في هاد الحالة هادي. دونك هنا نديرو numerical application. so a is equal to، ندير واحد الخط هنا، so r دونك هنايا r كتساوي 10 centimeters اللي هي 0.1 meters times ms اللي هي 1 kilogram times g اللي هي 9.8 هنايا plus mc هنايا كتساوي ماينس، وكتولي هنا ماينس 0.38 نيوتن متر مقسوم على اش؟ مقسوم على mc اللي هي 2 kilograms times r اللي هي 0.1 over 2 دونك 2 غتمشي مع 2 plus r اللي هي 0.1 times ms هي 1 كيلوغرام. دونك ملي كنحسبو هادشي كنلقاو the value of tree. Three meters per second square. And the last question, for conclude the value of theta 2 dots. ديجا عندنا العلاقة هادي كنا شفنا AT is equal to R theta 2 dot. ديجا حسبنا A بطبيعة الحال، دونك نكتبو رقم السؤال. So we know that A is equal to R theta 2 dot 80. وهنا في هاد الحالة 80 is equal to A. في هاد الحالة هادي theta نكتبها مزيان theta 2 dot كتساوي A over R هي 3 over 0.1 اللي هي 30. واليونس ديال theta
2 دوت هي radians per second square. the end. دونك بهذا كنكون ختمنا هاد المقطع فيديو اللي شفنا فيه هاد الاكسرسايز الابليكيشن، والى فيديو لاحق ان شاء الله.